Yes. Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo utajifunza mambo mengi ikiwemo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo tumekuja na site hii ambayo ni mpya kabisa, na site hii ni site ya kuweza kupata USDT kwa kufuata njia zifuatazo. Okay. Basi moja kwa moja, ili kuweza kutengeneza free account kwenye site hii, fuata video hii, usikose hata kipande kimoja cha video hii, hata sekunde moja isikupite. Kwa hiyo hatua ya kwanza utatakiwa ujaze email yako sehemu hii, then sehemu ya pili enter password zako, sehemu ya tatu confirm your password, means rudia password zako, na ya sehemu hii ni invitation code. Kwa hiyo ukijiunga na link yangu iliyopo chini hapo kwenye video, kwenye description, itakuja automatic, then click sehemu hii sign up. Utakuwa umemaliza kutengeneza free account. Okay. Kwa hiyo baada ya kuweza kusign up kama jinsi inavyoonekana, utapewa free USDT ambayo utapewa USDT 0.1. Okay. Ukicheki principal 0, interest 0, income 0, flash coin, withdraw flash coin maana yake ni kuinvest au kurecharge. Okay. Then sasa tunachotakiwa kufanya ni kufahamu kwanza site hii inafanya kazi vipi. Okay. Available USDT 0.1. Okay. Then tunakuja hapa home. Baada ya kuja sehemu hii ya home, utaweza kuona company white paper. Okay. Dear user, welcome to join this one cryptocurrency investment platform. Na Telegram channel yao ni hii hapa, kwa unaweza ukajoin link hii ili kuweza kuingia kwenye Telegram channel yao. Okay. Investment income, kwa hiyo first day utapata 5%. First day 5%, na second day utakuja utapata 3 day utapata 6%, 7 days 8%, 20 days 16%, 30 days 23%, 60 days 32 daily rate, and 90 days 41, then 180 days 52%. Then you need to confirm this. After there we can see company white paper au company certificate. Okay. Kwa hiyo kuangalia kampuni hii, cheti chake tunaweza tukakiona hapa. Kwa hiyo hii hapa ni kampuni, ni cheti cha kampuni. Okay, company white paper, this one as you see here. Kwa hiyo ukitaka kudownload pia unaweza ukadownload, ukaclick sehemu hii PDF yake, ukachukua PDF yake ukaidownload. Kwa maana yake ni kampuni ambayo ni legit na ni kampuni ambayo inafahamika. Okay. Then company certificate here. Hii hapa cheti chao kama jinsi inavyoonekana, file copy. Certificate of incorporation, this one. Certificate of incorporation. Okay. Certificate of incorporation for a private limited company. Company number 09781328, registered office address, secure payment transaction limited broker, then Bardon Hill, Govile. Is this day incorporated under the Company Act of you as private company, that the company is limited by shares and the situation. Registered offices in England and Wales. Kwa hiyo kampuni hii imesajiliwa huko England and Wales, Cardiff on tarehe 13 June. Kwa hiyo kampuni imeanzishwa tarehe 13 mwezi wa 6 2022 mwezi huu. Then kama unavyoona, hiyo ndio cheti chao. Kwa ni kampuni ambayo ni legit na ni site ambayo inatambulika kisheria. Okay. Then let's go back and see what's next. What is about us. Kwa hiyo tayari umeshajua kampuni ikoje na umeshaelewa jinsi gani kampuni ni legit. Okay. Then hapa unachotakiwa sasa kufanya ni kufahamu kwanza investment plan.
then click here. Just wait while loading. Okay, kwa hiyo ipo namna hii. Siku ya kwanza, one day investment plan recommended for beginners, utapewa 4%. Daily interest 4% ya kiasi unachokiweka. Kwa daily income 0.4. Maximum 30 USDT. So hiyo hapo ni VIP 1 project scale, this one. Na minimum amount ambao unatakiwa kuweka ni USDT 10 na maximum ni USDT 30 ili uweze kuwa VIP 1. Okay, then to invest you can click invest, na for 3 days utapata 5%. Minimum investment ni USDT 10 na maximum ni USDT hiyo hapo kama jinsi inavyoonekana, lakini bado ni VIP 1. Day 7 investment plan USDT minimum 10. Okay, so minimum investment here is 10 USDT, lakini inategemea sasa commission unayoipata. Okay, tuangalie share. Then to share, you can share with your friend. Click here, then utakopi invitation code au utakopi link. Invitation link utaikopi ili uweze kushare. Live chat ni huduma kwa customer service. Then my account, as you see here, I have 0.1. Okay, now let's see how to withdraw. Gonna click here. Please set a transaction password first. Go uta set password zako ili uweze kufanya transaction kwenye nani hii, na password zinahitajika ziwe digit 6, pure number, then confirm, then modify. So let's try. Let's say 203055, then confirm 203055, then modify. Okay, modify successful. Okay, then you can click here, withdraw amount 0 USDT. So hapo utaweka withdraw amount yako, then actual credit, then submit. Minimum withdraw 0, fee 0, and then minimum withdraw amount is 0 USDT. It is expected to arrive within 10 minutes. Please be patient. Kwa withdraw itakuja baada ya dakika 10. Okay, then kitu kingine cha kuweza kuangalia hapa ni live chat, ni customer service, then kuna kingine cha zaidi flash coin. Flash coin maana yake ni kuinvest. Okay, flash USDT TRC20. So means ukitaka kurecharge utatumia USDT TRC20. If you recharge amount less than 10, the system will not deposit. Then sasa unachotakiwa kufanya ni kukopi hii link address hapa kama jinsi inavyoonekana, utaikopi au utachukua this one au utaiscan hii hapa QR code ili uweze kufanya recharge yako, then uweze kutulia na kuweza kutengeneza pesa. Basi usikose kulike na kusubscribe kwenye channel yetu ili wa kwanza kupata video kama hizi, na link ya kujiunga ipo kwenye description. Asante na karibu.